Good morning. Shall we start? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I think we have written this D'Alembert's principle. Up to what you have written? R minus ma equal to 0. Is it correct? Oh, correct. Okay. So we'll write something about this and then we'll discuss the numericals. Okay. Just within 1 minute, quick review of D'Alembert's principle. D'Alembert's principle is what? It is the modification of Newton's second law of motion. What is the second law of motion? F minus ma equal to 0. बरोबर आहे. याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर केलं होतं? समजा एखादी अशी बॉडी आहे on which number of forces are acting. Let us say F1, F2, F3. Okay, let the body is having motion in right hand side direction with an acceleration a. F is equal to m into a, where m is mass of the body. आपण काय इमॅजिन करू शकतो की all the forces F1, F2 and F3 can be replaced by, सांगा बरं, can be replaced by resultant. Correct. Once again, the body is moving in the same direction with the same acceleration because the resultant is having the effect similar to F1, F2, F3. Is it correct? Then we consider that the body is in dynamic equilibrium. Okay. So whenever there is state of equilibrium, we have learned, okay, unbalanced forces are not acting on the body. समजते? ज्यावेळी इक्विलिब्रियम आहे त्यावेळी अनबॅलन्स्ड फोर्सेस ऍक्ट होणार नाहीत. म्हणजेच काय होईल तर हा जो रिझल्टंट आहे त्याला बॅलन्स करणारा एक इनर्शिया फोर्स असेल. आर यू गेटिंग? Yes, sir. And because of this inertia force and the resultant, body is in equilibrium. What is the magnitude of inertia force? It is m into a. Okay. And what is the direction of inertia force? Opposite. The inertia force is in general opposite to direction of motion. आपण इतर रेस्ट मधली बॉडी कन्सिडर करणार नाही कारण आपण डायनामिक्स मध्ये. आर यू गेटिंग? त्यामुळे ऍक्सिलरेशन हे 100% असणार आहे बॉडीला. बॉडी मुव्हिंग असणार आहे म्हणजेच त्याला डायरेक्शन असणार आहे. सो द इनर्शिया फोर्स विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके. याला एक्सेप्शन कुठलं सांगितलं होतं? when the brakes are applied to a vehicle, okay, we tend to move forward. Is it correct? And in that case, we are moving forward due to inertia force, and that too in the direction of the motion. Is it clear? So these are the things we need to understand. This particular description will write some sentences about this. हे जे समजलेलं असतं ते वोलाटाईल असतं. बरोबर आहे का? ते डायग्राम घ्या काढून. F1, F2, F3. This is the direction of motion acting on the body. तुम्ही बॉडी दाखवताना अशी रिजिड बॉडी दाखवली तरी चालेल ना. तुम्ही रेक्टँग्युलर दाखवा असं नाही. रिजिड बॉडी दाखवा शकते. Rectangular दाखवलं तरी चालेल. This is the direction of motion. Let A is the acceleration. Let m is the mass of the body. Now this system is equivalent to R, which is nothing but resultant of the given force system F1, F2, F3
Once again, the motion will be in same direction with the same acceleration, and we assume that dynamic equilibrium is due to inertia force m into t. Therefore, we have understood r minus m p equal to 0 when the body is in dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium म्हणजे काय? The body is moving, still it is in equilibrium. Is it clear? Dynamic equilibrium अर्थ लक्षात आलं सर्वांच्या? Body is in motion, but it is under the action of balanced forces. फक्त डायग्राम काढा आणि थांबा. पुढचं काय लिहू नका. डिस्क्रिप्शन मी सांगणार आहे. झाले डायग्राम? Yes, sir. Okay. Write down. Let us consider a body of mass m. Let us consider a body of mass m, comma, subjected to is एक snapshot घ्या. दररोजची परत लिहिलं नको. Recording चालू का? Subjected to a system of forces, subjected to a system of forces as shown in the figure. Comma, applied forces, the applied forces cause motion of the body with acceleration a, comma, full stop द्यानंतर the direction of forces म्हणजे कोणत्या डायरेक्शनचा प्रश्न येतो ना. with acceleration a. Next line. The given force system can be replaced by a resultant R full stop. Let a force of magnitude m into a is applied on the body comma, opposite to the direction of motion.
comma, to achieve dynamic equilibrium. Achieve dynamic equilibrium. Full stop. Then we can apply. Then we can apply the conditions of equilibrium. Conditions of equilibrium. Summation fx equal to 0. Summation fx equal to 0 and summation fy equal to 0. बऱ्याच दिवसांनी भेटले नाही. Summation fx equal to 0 and summation fy equal to 0. Next line. The applied force M into A M into A, comma, opposite to direction of motion. Opposite to direction of motion represents the inertia force. Inertia force, comma, which has got a physical meaning. Which has got a physical meaning. म्हणजे इथं आपण काय सांगितलं, जो इनर्शिया फोर्स आहे तो बॉडीला डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये ठेवतो. इज दॅट क्लिअर? जर इनर्शिया फोर्स नसेल तर काय झालं असतं? फॉर एक्झाम्पल फ्रिक्शन मध्ये आपण शिकलो, बरोबर आहे. तुम्ही इमॅजिन करा की समजा व्हेइकल मुव्हिंग आहे आणि फ्रिक्शन 0 झालं, काय होईल? त्याची मोशन कधी स्टॉप होणार नाही. इज दॅट क्लिअर? त्याच पद्धतीनं जर एखाद्या बॉडीला इनर्शिया फोर्स नसेलच तर काय होईल? अप्लाइड फोर्सेस त्याला लांब कुठेतरी घेऊन जातील, बरोबर ना? इक्विलिब्रियम राहणार नाही. तर हा इनर्शिया फोर्स म्हणजे कोण आहे? आपलं मन आहे. इज दॅट क्लिअर? थोडस अध्यात्म पण. चला कंटिन्यू. So inertia force should be there. Full stop. According to Newton's first law of motion. DLM पण विचार होता. फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ दोन्ही मिक्स करून स्वतःचा लॉ तयार केला. बरोबर ना? According to Newton's first law of motion, comma, body continues to be in a state of uniform motion. आता इथे रेस्ट म्हणायची गरज नाही ना, पण आपण डायनामिक शिकतोय. Continues to be in a state of uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. हे दोन पार्टी सांगतात. Unless acted upon by an external unbalanced force. Full stop. This tendency of the body to maintain its state of rest or of uniform motion, maintain state of rest or of uniform motion is called as inertia.
full stop. In other words, inertia represents the resistance offered by the body let's say resistance offered by the body to change of its state. Change of its state. आवाज ऐकू येत नसेल तर तसं सांगा, मी मोठ्याने बोलत जाईल. फक्त मला कन्वे करा काय प्रॉब्लेम असेल. ओके, सध्या ऐकू येते ना? ठीक आहे. ओके, now you are having this diagram with you. Okay, below that, referring the above figure, we can define थिअरी संपली असं कुठं मार्किंग करा. त्याच्या पुढच्या पाठात न्यूमरिकलची तयारी आपण करतो. त्याची थिअरी सांगितली, डीएलएम्बर्ट प्रिन्सिपल संपलेली आहे. त्याला काहीतरी मार्किंग करा. त्याच्या खाली लिहा रेफरिंग द अबव फिगर. हे आता न्यूमरिकलची तयारी सुरू झाली, समजतंय ना? थिअरी संपली, हे मार्किंग करा. रेफरिंग द अबव फिगर, कॉमा, we can decide general procedure for solving the problems. General procedure for solving the problems using D'Alembert's principle. Bracket पर लिया R minus MA is equal to 0. Write down the steps 1, 2, 3. Screen वर दिसतात ते step 1, 2, 3 note down करा. मला वाटतं फ्रिक्शन मध्ये आपण इन्क्लाइंड सरफेसचे प्रॉब्लेम पाहिलेत ना, आठवतंय का? तर कंडिशन्स ऑफ इक्विलिब्रियम जे आहेत, समेशन fx इक्वल टू 0 आणि समेशन fy इक्वल टू 0, हे नॉर्मली आपण कधी अप्लाय करतो? हॉरिझॉन्टली आणि व्हर्टिकली, किंवा अलोंग द सरफेस अँड परपेंडिक्युलर टू सरफेस. डू यू रिमेंबर? आठवतंय का? ब्रॅकेट मध्ये ऍड करायची होती. स्टेप नंबर 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम विथ ऑल द ऍक्टिव्ह फोर्सेस. ऍक्टिव्ह फोर्सेस म्हणजे अप्लाइड फोर्सेस. फॉर एक्झाम्पल F1, F2,
F3 प्रोसिजर क्लिअर होते का बघा वरच्या डायग्राम नुसार. ऍक्टिव्ह फोर्सेस सगळे घ्या. त्यानंतर काय कन्सिडर करा वेट ऑफ द बॉडी. इन ऍडिशन काय असणार आहे वेट ऑफ द बॉडी. वेट ऑफ द बॉडी म्हणजे काय असतंय m × g समजतंय ना. आणि नॉर्मल रिएक्शन कशी असेल रिझल्टंटला आपण r म्हणतोय ना नॉर्मल रिएक्शनला n म्हणूया चॅप्टर पुरतं चालेल का. पूर्वी आपण नॉर्मल रिएक्शनला r म्हणत होतो डू यू रिमेंबर फ्रिक्शन मध्ये. तर इथं r ला आपण रिझल्टंट म्हणतोय ठीक आहे. या सर्व गोष्टी कन्सिडर करा. मग काय झालं रिझल्टंट ऑफ ऑल द फोर्सेस कॅल्क्युलेट केला F1 F2 F3 यांचा रिझल्टंट कोणाला r. पुन्हा एकदा वेट असणार आहे बॉडी वरती समजतंय ना वेट ऑफ द बॉडी m × g आणि नॉर्मल रिएक्शन जे आहे ते काय असणार आहे परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. सॉरी n म्हणलं ना आपण. लिहून झालं सांगा परत एक्सप्लेन करतो. From which date UT is going to start? UT3 ना आता UT3 ना ते एका चॅप्टर वरती असते ते आपण UT या चॅप्टर वरती ठेवा चालेल ना. प्रोजेक्टाईल वगैरे बसणार तर पाहिजे परत नाही त्यात MCQ असतात ना थोडंसं घेऊया मग त्यातले MCQ. युनिट टेस्ट 5+6 कंबाईन MCQ करून टाकूया चालेल का. 10 मार्काचे कायनेमॅटिक्स वरती MCQ 10 मार्काचे कायनेटिक्स वरती. न्यूमेरिकल सध्या नको याच्यामध्ये. चला शॅल वी अंडरस्टँड द प्रोसिजर फॉर DL नंबर्स प्रिन्सिपल प्रॉब्लेम्स. लक्ष आहे सर्वांचं स्क्रीन कडे पहा. टेल मी व्हॉट विल बी गिवन टू अस. सर्वांनी बोलायचं ऑनलाईन मधले. आवाज येतोय का एम ऑडिबल. येस सर. येस सर. ऑनलाईन मध्ये मुलांचा आवाज येत नाही. येस सर. येतोय ना येस सर. गेले पावसात नाव सोडायला कागदी. चला शॅल वी स्टार्ट. व्हॉट विल बी द गिवन डेटा. तुम्ही उत्तर सांगा गिवन मध्ये काय काय असेल या प्रॉब्लेम मध्ये बोला सर्वांनी. विल बी गिवन वेट फोर्स सिस्टीम F1 F2 F3 यांना आपण काय म्हणू शकतो ऍक्टिव्ह फोर्सेस और फोर्सेस विच आर अप्लाइड ऑन द बॉडी. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. येस सर. ओके. In addition to this, you have to consider weight of the body. W is equal to m into g. तर weight हा always कसा असणार आहे vertically downwards. बरोबर आहे. So whether the surface is horizontal or inclined, it does not matter. Surface कसा पण असू दे weight कसा act होईल always vertically downwards. बरोबर आहे. But the normal reaction आठवतं ना ती कशी असणार आहे परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज असतो की वेट आणि नॉर्मल रिएक्शन एकमेकांना अपोजिट असतात. हे कधी खरं आहे फक्त हॉरिझॉन्टल सरफेस साठी. आर यू लिसनिंग. सर्वांच्या लक्षात येते का. जर हॉरिझॉन्टल सरफेस असेल तर वेट आणि नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट असतात. इफ यू आर कन्सिडर अन इन्क्लाइंड सरफेस सांगा वेट कसा असेल Vertically downward, but the normal reaction n म्हणतो आपण सध्या हे कसे असणार आहे परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. इज इट क्लिअर. येस. आणि याच नॉर्मल रिएक्शनला जर तुम्ही रिझॉल्व केलं डू यू रिमेंबर Yes. तर वर्टिकल कंपोनेंट हा वेटच्या अपोजिट ऍक्ट होतो. सॉरी वर्टिकल हॉरिझॉन्टल along the surface and perpendicular to surface. ठीक आहे. किंवा सध्या असं रिझॉल्व करूया आपण
तर व्हर्टिकल कॉम्पोनंट जो आहे नॉर्मल रिएक्शनचा तो वेटला अपोज करतो. इज दॅट क्लिअर? हे झालं एक रिझोल्युशन हॉरिझॉन्टल अँड व्हर्टिकली. अदरवाइज जर तुम्ही दुसरा प्रकार रिझॉल्व्ह केलं तर वेटला सुद्धा तुम्ही रिझॉल्व्ह करू शकता. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. मला वाटतं प्रेफरेबली आपण ही मेथड यूज करतो वेट रिझॉल्व्ह करणं. इज इट करेक्ट? Yes, sir. तर वेटचं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट जो आहे तो काय काढेल? मोशन ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अँगल ऑफ रिपोज. डू यू रिमेंबर? Yes, sir. हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट इज ट्राइंग टू कॉज द मोशन आणि वेटचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट हा नॉर्मल रिएक्शनला अपोज करतो. इज इट अंडरस्टूड? सो Yes. इन शॉर्ट I mean to say that normal reaction is always perpendicular to surface. Normal reaction ही फक्त verticalच असते असं समजू नका. Shall we continue? Yes, sir. Okay, so we are having system of forces F1, F2, F3. In addition to that, you are going to consider weight, which is always in downward direction, and normal reaction, which is perpendicular to the surface. Okay, then what you have to calculate? इनर्शिया फोर्स तुम्हाला कधी काढायला सांगतील किंवा ऍक्सेलरेशन सांगतील. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? किंवा ह्या सर्व फोर्सेस पैकी एखादा फोर्स पण अननोन दिला जाईल. ठीक आहे, काय कॅल्क्युलेट करायचं ते ज्या त्या प्रॉब्लेम वरती अवलंबून आहे. ठीक आहे, तर इथं तुम्हाला काय करायचंय नेहमीप्रमाणे जर सिस्टीम ऑफ फोर्सेस असेल तर त्यांचा रिझल्टंट कॅल्क्युलेट करावा लागेल. ते जमेल आपल्याला? ही सिच्युएशन शक्यतो येणार नाही. रिझल्टंट काढण्याची गरज पडणार नाही कारण एकच फोर्स नॉर्मली असतो जो टेन्शन किंवा टेन्साइल फोर्स वगैरे पुढे प्रॉब्लेम मध्ये गेल्यावर लक्षात येईल. ठीक आहे, नेक्स्ट weight of the body will consider the normal reaction, and in addition to the resultant force you have to assume, सर्वात महत्त्वाचं काय अज्युम करणार आहे तुम्ही? Inertia force. इनर्शिया फोर्स जो कसा असेल m into a. m म्हणजेच काय? w by g. W. Is it correct? Into acceleration. ठीक आहे, if required you can use equation of motion. For example, v square is equal to u square plus twice as. ठीक आहे, अशी इक्वेशन जर तुम्ही वापरली तर याच्यामधून तुम्हाला acceleration मिळू शकतं. और you can use v is equal to u plus at. याच्यामधून सुद्धा तुम्हाला काय मिळू शकतं? Acceleration. acceleration. ते acceleration इथे सबस्टिट्यूट केलं तुम्हाला काय मिळेल? inertia force. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So this is the procedure. मग सेकंड स्टेपला काय केलं? inertia force अज्युम केला आणि शेवटी जो काय अननोन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा आहे त्यासाठी तुम्ही दोन कंडिशन वापरणार आहे. कुठल्या कुठल्या? Summation fx equal to 0 and summation fy equal to 0. ठीक आहे, तर फोर्सेस तुम्ही कसे कन्सिडर करणार आहे? इफ द बॉडी इज मुव्हिंग हॉरिझॉन्टली और व्हर्टिकली तर रिझोल्यूशन नेहमीप्रमाणे तुम्ही करणार आहे. समजतं ना? अलॉंग एक्स ऍक्सिस अँड वाय ऍक्सिस. बट इफ द बॉडी इज इन्क्लाइंड तर रिझोल्यूशन कसं असेल? अलॉंग द सरफेस अँड perpendicular to Perpendicular. surface. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. So this is the method to solve the problem. सध्या आपण नेहमीप्रमाणे फ्लो चार्ट किंवा प्रोसिजर डिसाइड केलेला आहे. एक स्नॅपशॉट घ्या प्लीज. त्यांच्याकडे वही आहे त्यांनी नुसतं असं ऍक्शन करा. स्नॅपशॉट घेतले. Shall we continue? फर्स्ट बेंच नाराज आहेत. समजतंय का? चेहऱ्यावर प्रसन्नता दिसत नाही. चला, shall we continue? Yes, sir. न्यूटनला काय लोक दुश्मन मानतात, फार लॉ काढले नाही. राईट डाऊन द प्रॉब्लेम. राईट डाऊन द प्रॉब्लेम स्टेटमेंट.
A man weighing W Newton entered in a lift. A lift झाले हे वॉइस टायपिंगचा इफेक्ट आहे. स्पेलिंग मिस्टेक असेल तर सांगा मला. In a lift which moves an acceleration a meter per second square. Find the force exerted by the man. Force exerted म्हणजे काय? Reactive force. आणि वेट तर आपल्याला माहिती आहे ना, बरोबर आहे का नाही? कॅल्क्युलेट काय करणार तुम्ही? रिएक्टिव्ह फोर्सेस कॅल्क्युलेट करायला सांगितलं आहे. दोन कंडिशन मध्ये, when the lift is moving upward and when the lift is moving downward. ठीक आहे. किंवा दिस प्रॉब्लेम कॅन ऑल्सो बी आस्क्ड ॲज अ डेरिव्हेशन. याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन काहीच नाहीये, कारण आपण नोटेशन घेतो सगळे, बरोबर ना? पण कॅल्क्युलेशन काय नाहीये. सो इट कॅन बी आस्क्ड ॲज अ डेरिव्हेशन. ठीक आहे. राईट डाऊन अल्टरनेट स्टेटमेंट फॉर द प्रॉब्लेम. हाच प्रॉब्लेम दुसऱ्या पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो. राईट डाऊन. वरचं सगळं स्टेटमेंट रिपीट करा. अ मॅन वेइंग डब्ल्यू डॅश डॅश डॅश. A man weighing W Newton enters in a lift which moves an acceleration a meter per second square. इथपर्यंत लिहा. झालं? a meter per second square. इथपर्यंत लिहा. Prove that number 1, the reactive force is number 1, R is equal to W into bracket 1 plus A by G. A by G हा रेशो सेपरेट आहे, समजते ना? 1 plus A by G as a ratio. Bracket complete. When the lift is moving upwards. When the lift is moving upwards. Second, R is equal to W into bracket 1 minus A by G, bracket complete, when moving downwards. ठीक है. I'll ask you one simple question which is logical. I don't know whether you have encountered such situation before or not. एक प्रश्न विचारतो, लक्ष आहे सर्वांचं? तुम्ही इमॅजिन करा, म्हणजे हा प्रत्यक्षात कुणीही असं मी सांगतो की सिच्युएशन फिजिकली कुणीच करणार नाही. ठीक आहे. इमॅजिन करा की आपण एका लिफ्ट मध्ये मूव्ह होतोय. लिफ्ट तर सर्वांना माहिती आहे. त्या लिफ्ट मध्ये आपण नुसतं उभारलो नाही, तर एक वजन काटा घेऊन उभारलोय. ठीक आहे का? आणि समजा त्या वजन काट्यावरती आपण उभारलं, जमिनीवरती वजन केलं लिफ्ट मध्ये न जाता. सपोज द वेट इज लेट अस से 50 kg. ठीक आहे. आता तोच वजन काटा आपण लिफ्ट मध्ये घेतला. ठीक आहे. आणि त्या वजन काट्यावरती आपण उभारलो आणि लिफ्टची मूवमेंट केली, एकदा अपवर्ड एकदा डाऊनवर्ड. तर ते 50 kg वेट जे आहे ते लिफ्टची मोशन चालू असताना 50 kg दिसेल का वेगळं दिसेल? वेगळं दिसेल. इक्वेशन समोरच दिसतंय म्हणून.
What is the logical answer? Will it be 50? अपवर्ड मोशन साठी वेट इन्क्रीज होईल आणि खाली येताना वेट डिक्रीज होईल. करेक्ट. अपवर्ड मोशन मध्ये समोरचं इक्वेशन रेफर करून मला सांगा. When the motion is upward, when the lift is moving upward, काय होईल? जास्त असेल 50 पेक्षा, बरोबर ना? And when the lift is moving downward, weight seen will be less than 50. ठीक आहे. याचं कारण इथे आपल्याला दिलेलं आहे. काय हो? तर वेइंग मशीन जे आहे ते काय मेजर करतं? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करतं. इज दॅट क्लिअर? आपण त्या मशीन वरती उभारलोय म्हणल्यावर तो जो फोर्स दाखवतो तो कोणता फोर्स दाखवतो? ऍक्च्युली रिएक्टिव्ह फोर्स. इज दॅट क्लिअर? लास्ट बेंच समजतं ना? तुमचं काय नाव? नवीन आलंय का? कालपासून आलं. बरं वाटतं ना? चेहराच एकदम अनकम्फर्टेबल वाटतं. So the weighing machine measures which force? Please answer. नॉर्मल रिएक्शन. Normal reaction is measured by the weighing machine. Okay. So of course it will change as per the movement of the lift. When the lift is moving upward, normal reaction is greater than the weight of the body. Hence we'll see weight of the body shown by the weighing machine to be higher than the actual weight of the body. Whereas when the lift is moving downward, normal reaction will be less than the weight of the body. Samajhte? And we'll see a number which is less than weight of the body. Now how it happens? We'll try to understand it with the help of D'Alembert's principle. Okay. Screen share. Simply we have to use the procedure which we have discussed right now. आता आपण ज्या ज्या गोष्टी डिस्कस केल्या त्या आपण इम्प्लिमेंट करूया. ठीक आहे. So first we'll consider, suppose this is the cage of the lift. लिफ्ट मध्ये आपण जिथे उभारतो तो हा केज आहे असं अज्युम केलं. ठीक आहे. नाउ वी आर ड्रॉइंग फ्री बॉडी डायग्राम. प्रोसिजर मध्ये सांगा फ्री बॉडी डायग्राम काढायला सांगितले. येस ऑर नो? Yes, sir. तर फ्री बॉडी डायग्राम जे आहे ते आपण त्या पर्सन साठी काढूया. ठीक आहे. तर फ्री बॉडी डायग्राम काढण्यापूर्वी ठीक आहे दोन फोर्सेस हे कंपल्सरी तुम्हाला घ्यावेच लागतात. कोणकोणते आहेत ते? ऍक्टिव्ह केलं तर दोन फोर्सेस असणार आहेत. कोणते? वेट ऑफ द बॉडी, बरोबर ना? ऍक्टिंग डाउनवर्ड आणि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. या केस मध्ये नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड असेल. एरोच्या लोकेशन तुम्ही इंटरचेंज पण करू शकता. ठीक आहे. पण दिशा तीच ठेवा. वेट कसं असेल? वर्टिकली डाउनवर्ड. वर्टिकली डाउनवर्ड. नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड. ठीक आहे. देन फर्स्ट विल कन्सिडर, पहिल्यांदा कोणते मोशन कन्सिडर करा म्हणून सांगितलं प्रॉब्लेम मध्ये? डाउनवर्ड का अपवर्ड? अपवर्ड मोशन. लिफ्ट इज अपवर्ड मूविंग मोशन. अपवर्ड सांगितले का? ठीक आहे. सो you can show the arrow which indicates the direction of motion. Now tell me why direction of motion is important. आता प्रोसिजर जी तुम्हाला 2-3 वेळा सांगितली त्याच्या बेसिस वरती मला सांगा डायरेक्शन ऑफ मोशन का महत्त्वाचे आहे? बिकॉज बोला की आता तरी एकाने उत्तर दिलं. Sign convection. Inertia force will be always opposite to direction of motion. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. आणि त्या फोर्सचा मॅग्नेट्यूड किती असणार आहे?
M into A. बोला ना बाळा. M into A. Inertia force is M into A. आता M च्या ठिकाणी काय लिहू शकतो तुम्ही? W by G into A. This is the magnitude of inertia force. ठीक है? So we have considered all the forces. ठीक है? तर हा रिएक्टिव फोर्स जो आहे हा काय आहे? इट इज रिएक्शन टू द वेट ऑफ द बॉडी. नॉर्मल रिएक्शन म्हणजे काय? फक्त आपण पर्सनचं वेट कन्सिडर करतोय आणि त्यानुसार जनरेट झालेला रिएक्टिव्ह फोर्स आहे. इज दॅट क्लिअर? इथं कधी कधी तुम्हाला वेट ऑफ द लिफ्ट पण कन्सिडर करायला सांगतात. ते पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये असेल. राईट नाउ वी आर कन्सिडरिंग weight of the person and normal reaction associated with it. Is that clear? Yes, Shall sir. we continue? Yes, sir. काही लिहू नका, मी सांगितल्याशिवाय लिहू नका. भरपूर वेळ आहे आपल्याला. डोंट वरी. स्टँडिंग. Okay. Now, have we considered all the forces? सर्व फोर्सेस कन्सिडर केले आहेत का प्रथमेश? Yes, sir. हा बोला ना, सर्व फोर्सेस कन्सिडर केलेत का? बघा ना, प्रोसिजर वाचा की. झालेलं आहे. Which forces we have to consider? Answer me once again. Weight of the body should be considered. चला ऑनलाइन वाले बोला. Which forces we are going to consider? Weight Weight of the body. Then normal normal reaction. Normal reaction. बरोबर आहे? In case if the forces are applied, आता इथं कोणते फोर्सेस डायरेक्टली अप्लाय केलेत का? नाही, त्यामुळे कन्सिडर करायची गरज नाही. And in addition to that we have to consider inertia force opposite to direction of motion. आणि हे सगळं झाल्यानंतर पुढची स्टेप वाचा. काय करायला सांगितलंय? Summation fx equal to 0. ठीक है. Now in this case there are no horizontal forces. Therefore this condition should not be used. काय लिहायची गरज आहे का? नाही. Then which condition is to be used here? Summation fy is equal to 0. Use the traditional sign convention. That is, downward forces are negative, upward forces are positive. Start with weight of the body. तुम्ही काय लिहू नका प्लीज. मायनस W. Is it correct? प्लस R म्हणजे काय? रिएक्टिव्ह फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन मेजर करतोय. Clear or not? Plus R. And in this case inertia force is downward as the motion is upward. Is it clear? Yes. Minus W by G W by into A. ठीक आहे. हा प्रॉब्लेम आपण शांतपणे का डिस्कस करतो? कारण हीच प्रोसेस प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये यूज करायची. फक्त इथं नोटेशन आहे तिथं व्हॅल्यूज असतील. इज दॅट क्लिअर? Summation fy is equal to 0. ठीक है. Now what you want to find out? We want to find out weight of the body, which is nothing but normal reaction. So take R on left hand side. काय येईल सांगा? W plus W by G into A. बरोबर ना? आणि R is equal to W into bracket 1 plus A by G. Borobar hai. So when the lift is moving upwards, what you find? काय लक्षात आलं? कंपॅरिझन बिटवीन R and W. 1 plus A by G. हा रेशो ऑफ कोर्स कसा असेल? ग्रेटर देन 1 असेल ना? Yes, sir. Therefore, in this case, R will be greater than W. बरोबर आहे?
म्हणजे वेट सीन म्हणजे काय नॉर्मल रिएक्शन बरोबर ना इट इज ग्रेटर दॅन actual weight of the body. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. आणि पुढचा टास्क आता तुमच्यासाठी ठीक आहे वेगळ्या कलर मध्ये दाखवतो. आता रेड कलरचे मोशन आणि इनर्शिया फोर्स विसरून जावा ठीक आहे. इफ यू आर कन्सिडरिंग इथपण काय डाऊट आहे का? No, sir. No, sir. काय काय केलं सांगा समेशन Fy इक्वल टू 0 एवढी कंडिशन फक्त यूज केली आहे. नाउ व्हेन यू आर कन्सिडरिंग डाउनवर्ड मोशन okay will there be any change in the magnitude and direction of W? काय फरक पडेल का मोशन डाउनवर्ड आहे म्हणजे W मध्ये काय फरक पडेल का W हे ऍक्च्युअल वेट आहे समजतंय ना आणि R हे काय वेट सीन ऑन द बॅलन्स तर ऍक्च्युअल वेट मध्ये काय फरक पडेल का नाही ठीक आहे. R जो आहे त्याची डायरेक्शन बदलेल का Yes, sir. R ची डायरेक्शन No, sir. आहे अशीच राहणार ना बदलेल कोण फक्त Motion. इनर्शिया फोर्स बदलेल. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. फरक कुठे पडेल फक्त इथं जो प्लस आर होता तो मायनस आणि इथं जे प्लस साइन आहे तिथं काय येईल मायनस. इज दॅट क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Write down point number 1. Consider upward लिहितो पहिल्यांदा आपण. Yes, sir. Consider upward motion of the lift. Are you comfortable? Yes, sir. Consider upward motion of the lift. Consider upward motion of the lift. Full stop. Draw the free body diagram. त्यामध्ये acceleration पण टाका. Draw the free body diagram. या प्रॉब्लेम मध्ये फरक काय पडू शकतो जास्तीत जास्त ऍक्सिलरेशन तुम्हाला कधी कधी फाइंड आउट करावं लागतं युजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन. समजताय का? ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. दाखवा फ्री बॉडी डायग्राम. साधारणपणे आता या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला वी हॅव अंडरस्टूड द मेकॅनिझम इवन फॉर कायनेटिक्स. कायनेमॅटिक्स तर शिकलोय आपण संपूर्ण. लक्ष द्या खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे. डायग्राम काढता काढता उत्तर द्यायचं. स्टॅटिक्स मध्ये पण आपण सगळं मेकॅनिझम शिकलोय. ओके टेल मी विच सेक्शन इज इझियर. बघा पहिल्यापासून रिझोल्युशन ऑफ फोर्सेस, इक्विलिब्रियम, लॅडर, फ्रिक्शन आठवतं ना सगळं. त्यानंतर सपोर्ट रिएक्शन्स, त्यानंतर ट्रसेस आणि मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन हे सगळं मिळून मी सेक्शन 1 म्हणतोय. आणि सेक्शन 2 म्हणजे काय इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हर्टिकल, हॉरिझॉन्टल, दगड फेकणे, बॉम्ब फेकणे, प्रोजेक्टाइल मोशन बरोबर ना. आणि आता हे डे अलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपल. विच वन इज इझियर? सोपं कुठलं वाटतंय? फर्स्ट. ठीक आहे.
त्याला फ्री बॉडी डायग्राम रॅटन कन्सिडरिंग द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम summation Fy is equal to 0. Considering the condition of equilibrium summation Fy equal to 0. हे सगळं लिहा. तसंच डाउनवर्ड मोशन साठी पण लिहिताय तुमची तुम्ही लिहू शकता का? येस सर. त्याला टेक द अटेंडन्स पलीकडं बघा सुरुवातीचं वाक्य सांगितलं युजिंग द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन Fy इक्वल टू 0 आणि इथून पुढे शेवटपर्यंत नोट करा. त्यानंतर सेकंड पॉइंट मध्ये काय लिहिणार कन्सिडर अपवर्ड मोशन बरोबर ना. आता अपवर्ड झाली डाउनवर्ड सर. कन्सिडर डाउनवर्ड मोशन कॉमिक स्टोरीज मधल्यासारखं झालंय नाही कुठं तर लांब एक गुहा असते तिथपर्यंत पोहोचणं फार अवघड असते बरोबर ना. आणि तिथे एखादा जीन असतो किंवा राक्षस असतो किंवा म्हातारा बाबा असतो बरोबर ना. वर्षानुवर्ष वाट बघत असतोय कोणतरी येईल मला मुक्त करेल बरोबर ना. तसं मी वर्षानुवर्ष पाळतोय वाट. कोण तर म्हणेल डायनॅमिक सोपा आहे पण कोणीच म्हणत नाही. कन्सिडर डाउनवर्ड मोशन. आय मस्ट टेल यू credit goes to the method in which we have been taught till today. त्याच्यामध्ये तुमचा दोष नाही. तुम्हाला विचार करायला शिकवलं नाही बाळांना. आर यू गेटिंग ऑर नॉट. तुम्हाला पाठ करायला फक्त शिकवलंय बरोबर ना. म्हणजे एवढं मोठं पुस्तक घेतात फिजिक्स असो केमिस्ट्री असो मॅथ्स असो बरोबर ना. वेगवेगळे प्रकाशन त्याला छोटं करतात अजून छोटं करतात अजून छोटं करतात बरोबर ना. शेवटी नोट्स येतात एवढ्याशा आणि आपण सरांपाशी जाऊन म्हणतो सर ह्यातलं IMP काय आहे. डू यू अग्री ऑर नॉट. ऑनलाइन स्टुडंट्स डू यू अग्री ऑर नॉट. Yes, sir. Yes, sir. इन व्हॉट वे वी आर लर्निंग अंडरस्टूड ऑर नॉट. मी तुम्हाला सांगतो